Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everyone who is watching us from YouTube, from Facebook, from LinkedIn, from Twitter, and everywhere else. This is another version, wonderful version of Magic Do, which is hosted by me, Amina Waheli, and my twin, Yasmin Custom. Today, we have the second time of this program or this show, Magic Do, our sister, Benny from USA. So, before I started and introduced Benny, I wanted to give a chance. Yasmin, say hi to you. Yasmin, over to you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته caawa annaga waxaan ku jirnaa dabaaldeg special program ahaynaa waxaa waa gabar PhD holder aan keenay waxaan ku jirnaa damaashaad shaqadeennii way noo kala kacday nuur calaa nuur aan ku jirnaa afraad sac waa heesoynaa salaadaan tukanoynaa alxamdulilah aan lagu jiraa soo dhowaada walaalayaal over to you Amina. So now I wanted to introduce our beautiful sister, Dr. Benny from USA. Dr. Benny, over to you, sister. You are mute, sister. Thank you so much, Queen Yasmin and Queen Amina, for giving me this opportunity. I am here because the time has arrived. OnPassive is here to stay. As you guys know, do you guys know who owns OnPassive? It's our Heavenly Father who owns OnPassive. But he decided to hand it over to someone. And if it wasn't for that person, you and I will not be here today. Our visionary. This visionary decided to share his vision to you and I. As we all know, we have 8 billion plus humans on Earth, but only 1.4 plus million decided to join OnPassive. This our visionary accepted the call from God. This our visionary made a statement. Either I do or I die. This our visionary is here to correct corruption, eradicate poverty, and to uplift humanity. Thank you, Queen Amina, for giving me this opportunity to start. So now, before we start, the program, let me read a very, very short biography about our beautiful sister, Dr. Benny. Dr. Benny originally came from Cameroon, is an Africa, African continent, Cameroon. But she resides in United States of America right now. She has been in America or USA 34 years. She has a PhD in information technology, information security, and assurance cybersecurity. She holds double master's degrees, master's in cybersecurity, master's in counseling, bachelor science in public health, certified project management, certified information system manager, and certified information system auditor, and more. In addition, Dr. Benny, she is one of a business owners, 1.4 million from OnPassive. Me, her, Yasmin, and another more than 1.4 million are business women and men.
So Dr. Benny, now she is here with us at Magic Do Show tonight as an expert of cyber security. And do you know what is happening around the world and internet? Let me tell you something very, very important. The latest news of United Kingdom is the Metropolitan Police IT security data has been breached. It has been breached with their date of birth, with their names, with the rank of officers, with the addresses, their family members, and everything. That is what is happening in United Kingdom, one of developed country. What about the other country? What about developing countries like our countries, like the countries from Sister Benny, Cameroon, or the country me and my sister Yasmin came from, Somalia, or all around the other world? So Sister Benny is here to give us tips and advice about the cyber security and how we can protect ourselves, our families, and our business, our banks, our wallets. Yeah, life is very hard. I don't want to, the small money in my bank account has been stolen by thieves. I really don't want that. So I wanted to welcome Sister Benny again, my beautiful sister. The stage is yours. Oh, Queen Amina, thank you, Queen Yasmin, for giving me this opportunity. Before I share my slides, something I wanted to let you guys know. There was a time, let me say, when I introduced Unpassive to friends and family all over the globe, they were laughing at me. The time has arrived, and I don't think they will laugh at me again. The reason why I decided, actually, this is part one. We have more and more to go. I just want to share just the tips of cybersecurity. It is time for us to protect our data, our information. When it comes to passwords, we are going to learn more and more when the time comes. We all know that there are a lot of hackers out there do everything to intrude into your information or data. A lot of them decided to steal information here in America. Actually, that is why I went and studied cybersecurity. I'm here and I want us to protect our information. It's going to take some time, but it is always stated that prevention is better than cure, right? Prevention is better than cure. So please give me some time, just a minute. Let me proceed. While you are preparing, I will explain to Somali because we got our community who are more vulnerable. Thank you. Just to let me know when you are ready to read your Soomaalida wuu slides. sheegaa, yeah. Are you ready? Yes, Soomaalida but wuu sheegaa ku let dhaaf. her go ahead, please. All right. Aamina, af Soomaaliyan ku sheegaa wax yar. All right. Benny, when Yes. you read your slides, please, Yasmin will translate, yeah? Oh, okay. And I will manage the studio and the comment and everything. Okay. Thank you. Now, as we all know, this is part one of cybersecurity tips to stay protected in 2023, especially now that Unpassive is launching its first product or solution called O Connect. Okay, hold on. Waxaa maanta Soomaalida nala joogto. Excuse us, all our international family from Unpassive or any other one who is watching. We got a community always who are connected to our channels, and they are the most vulnerable people, and they are also Unpassivians.
soomaalida halkan ku jirto waxaan idiin sheegaynaa hadda dalka UK sida aamina sheegto waxaa ka dhacay security breach wax la dhaho oo booliiska ingiriiska contractor la shaqeeyo oo u sameeya arrimahooda ID-giisa sirahooda dhan haayo oo sharci kula shaqeeyo ayaa la jabsaday sida dadka loo jabsado ayaa iyagana loo jabsaday 47,000 police officers oo UK ka mid ah ayaa warbixintooda la helay hadda markaa gabadhan cyber security ka sheekeynaysaa waa gabar dalka Cameroon ka timid u dhalatay waxay ku nooshaa dalka Mareykanka waxayna cyber security ay waxay ka haystaa PhD holder marka maanta waxay idinoo haysaa casharada sidaa ku noqon lahayd safe how can you be safe maadaama ganacsi oo noo bilowday marka waxay tiri hadda maanta waxaan idiin hayaa maadaama Mombasa la laanjigreeyay qof walbana accountkiisa ay lacag iyo dakhli iyo horumar ku kala gooshayaan waqtigii aan heli lahayn talooyinkii safe looga noqon lahaa online ka waay soo dhawaada over to you sister. Oh, thank you. Cybersecurity protocol also evolves. As new technology emerges, cybersecurity protocol evolves. However, there are some basic tips you should carry with you everywhere to stay better protected against cyber attacks. Here are some general rules to follow to stay safe in 2023. Okay, waxaan ku tiri cyber security-ga ama muxuu ahaa sida la isu ilaaliyo cilmigiisa wuxuu ku saabsan yahay sidii loo noqon lahaa dad ka badbaada dadka tuugada oo dadkooda wuxuu jabsado waxaa jira shuruuc loo dejiyay dadka sida uga badbaadi lahayn tuugada gacantooda inay ku dhacaan marka talooyinkaas maanta aan ku siinayno waa inaad meel walba u qaadid kuna dhaqantid si aad uga badbaadid in lagaa jabsado accountadaada ama emailadaada wax walba adiga wax kasta online ah how to be safe online waaye marka si aan lagu soo ataagarayn maanta 2023 shuruucdee ayaan baran karaa dhageysan karaa ku dhaqmi karaa si aan uga badbaado dadku wax jabsado over to you. Thank you. What are the main cybersecurity protocols? The first one is called firewalls. Firewalls is the first line defense. You have encryption. Encryption is protecting sensitive information. Then you have incident response. As you guys know that incidents can occur anywhere at any time. So what do? You have to prepare for the worst. Next, we have employee education, which is the key to cybersecurity. We have multi-factor authentication, the key to secure access control. Next, we have regular software updates and patching. Why do we do that? It's because we want to keep your system secured. Next time, I will elaborate about the above protocols. Okay, waxay ku tiri markaa muxuu ahaa waxaanit waa iska wax muxuu ahaa technological wording ah waaye waxay ku tiri shuruucda inaad kala barataan oo inaad fahantaan loo baahan yahay waxaa jira protocol wax walba protocol ilaa shuruuc u degsan oo sida lagu badbaado firewall wax la dhaha jira firewall waa derbi ugu horeeyo oo dadka ka difaaco ee ku tiri muxuu ahaa inay soo galaan dadka wax jabsado encryption wax la dhaha jiro kaasna wuxuu waa information-kaaga sensitive-ka ah oo yacni aad muhiimku inaan gacanta lagu dhigin incident response wax la dhaha jira plan oo ay dejiyaan yacni kambaniyada dejinaya waxaan hadda on passive oo kale will take care of all these things firewalls ee kambaniyageena qabaan laakiin in general ay idinkugu sheegaysaa multi-factor authentication aa jiro regular software waxaasaytoo dhan kambaniyada ka taxdiro oo lacag ku bixiyaan marka most probably you are in charge adiga inaa safegaraysa telefoonkaaga laakiin the company la socotid sida on passive kale haddaa secure uu yahay you will be safe. Over to you, sister. Thank you. All right. Now, what is cybersecurity? Cybersecurity is the state or the process of protecting and recovering networks. So when I talk about network, we talk about web. Then devices. What is a device? A device is a thing made or adapted for a particular purpose, especially a piece of mechanical or electronic equipment and programs. What is a program?
A program is a set of instructions that a computer uses to perform a specific function from any type of cyber attack. waxay ku tiri cyber security horta muxuu yahay waa cilmi dhan oo jaamacad looga barto dunidoo dhan iyo kambaniyada waaweyn xininyahooda gacanta ku hayso waa system oo nabadgelyada lagu ilaaliyo oo kambani kasto xaaladiisa si aan muxuu ahaa gacanta aysan u gelin dad kale isla markaanaytana muxuu ahaa lagu xiraayo oo lagu oodaayo qalabka markaas ay dadkoo dhan isticmaalayaan iyo customerskooda si hadba ay uga badbaadaan tuugada. Over to you. All right. So remember we talk about cyber attacks, right? Cyber attacks are an evolving danger to organizations, to employees, and consumers. These attacks may be designed to access or destroy sensitive data. Now, when I talk about sensitive data is information that a person or organization wants to keep from being publicly available because releasing that information can lead to harm, such as identity theft or other crimes. In some cases, sensitive data is related to individuals, such as payment information. Remember, you guys know that pretty soon they will be paying us, right? As they are paying us, it is very important that you don't share your payment to anybody. Do not share your payment to anybody. I repeat, do not share your payment. Even to your best friend, don't. Now, social security numbers here in America, driver license, bank account, birth date, or extort money. They can, in effect, destroy businesses and damage your financial and personal lives, especially if you are the victim of identity theft. Okay, waxay leedahay waa maxay cyber security horta cyber security-ga waa cilmiga looga hortago tuugada cyber attack wax la dhahaa jir cyber attack-gan waa dadka ka jabsada meelaha jabsiga u taqaanin waxaan u jeedaa Faadimo Maxamed waxaan seen ku fahmayaa markaa af Soomaali ma ku turjumayo aniga af Chinese man ku hadlayo walaalay time dhan energy ku bixiyo af Soomaali lagu turjumayo open your head waxay ku tiri cyber security waxa waa attack ku tuugada dadka soo jabsado cyber attack wax kaas ah cyber security waxa waa kan la isaga difaaco cilmi dhan oo la barto waa marka cyber security uu keena dhibaato hadii ururada waaweyn la jabsado hadii dadka qof bini aadan shakhsi la jabsadana waxa laga xadayaa magaciisa idinka ma idin soo gaar Soomaali hadda nabad kama jirto yani sharci kala dambeyn ma jirto laakiin looga Soomaali marka la adkeeyo oo sharciga iyo laga baqay maxkamadaha iyo booliisinka oo dadka qofkii dambiga la xiraayo dadka tuugada waxay ku hoos dhuumanayaan inay driving license-kaaga samaystaan inay adiga iska ka dhigaan marka magacaaga dhalashadaada iyo address-ka diganta hadii la helo qof anigoo kala ah ama sawirkaaga xataa internetyada la dhigaayo aal isku dhegsanaya kuwa foojiristaha Soomaali dadkii jiri jiro kale adaa la iska ka dhigaa marka that's why a sensitive information u tahay dalkeena Soomaali hadda waxaas ma ka jiraan because loogiyan ba jirin laakiin dalalkan booliiskii maxkamadaha laga cabsana aniga haddaan ka helo warkaaga qof tuuga u tagaa sharci fiican oo ii sameynaya baaburkaas dadaan ku dilaa wax kastaan ku suubina qof aciil u qabo bangiga xataa habeenka caaw galayna waa dhicayna waa jabsanayna boorsadeeda uga tagaa meesha saa u marin habaabi inkastoo booliisyada waddankan ay adagiina soo helaan that's why sensitive u tahay in adiga la helo dhalashadaada magacaago saddexan sawirkaaga waxaas dhan driving license-kaaga waddankan waxaa jiro social security number halkaana national insurance number laga dhahaa lambar loo gooyey marka waxaasay tir hadii laga helo qofka impersonation ku suubin kara wuxuu ku gali karaa crime kadibna adiga aqra lagu dhaadhicinaya that's why aan warkiina xataa hadda dayacantiin in dhulkaanita looga helo AFA fiicneen because dad madoow ku eg ayaa waxaasay ku sameyn karo. Over to you, sister. Thank you. Cyber attacks are also on the rise. According to an
Identity Theft Resource Center in 2021 annual data breach report, there was a 68% increase in reported USA data compromises from 2020 to 2021. In 2022, annual data breach report from the Identity Theft Resource Center revealed the number of data compromises in 2022, we have like 1,802, was only 60 events short of the previous all-time high set in 2021, and victimized some 422.1 million individuals. Moreover, breaches related to cyber attacks represented more attacks than all other forms. Yes, one of our viewers make me laugh. Safia Mohammed, which says the only traditional way of our grannies were being the safest when they had their small bags under their arms. So that makes me laugh. How on earth? Yes. She okay, thank you, Safia Mohammed. Waana iga qoslisay. Waxaa la yiri muxuu ahaa cyber security-ga gabadhan ka soo sheekaysa maanta hadalkiina waqti ku dhamay ma aha. Waxay keenta caddayn 2021 2022 يعني adduunyadu way soo badanaysay. America meesha muxuu ahaa la yiraahdo ii sheeg identity resource meesha waxa waaye oo teesarayaashan laga gooyo ama Soomaaliya waxa u taqaanay teesara meesha laga gooyo ama kaararka hadda la siisay gobolada aad joogtaan yani meelahaas oo dhan sensitive meesha saab la jabsadayba marka dadka tuugada ah qofkii wax dilo hadduu waxaas helo kulli dadaba oo ka shaqaysta waxaas oo tuuga ah xafiisyada fadhiya sida caafi Soomaaliya waxa ka jiri jiray Cabdalla Shiday wax la dhaho foojirigay suubin jireen marka wadankan rag waaweyn ku shaqaysto lacag ku dhacaan dad qof dambi galaya waxa lagu gudbinaa xuduudda Mareykan ay ka baxaan Mexico galayaan hadda UK oo kala qof dambi ku galo wuxuu galaya France baabuur la lagu galooyaa Holland si galaan wax saasa aakhirkan adoo guriga iska fadhiyo lagu qabsanaa baabuurkaaga waxa laga soo helay xuduudda Ethiopia Soomaaliya u dhaxaysa xuduudda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa adna war ma ogid baabuur kasto dad baabiyay ama dadkii carareen oo wajiga xirteen ayaa waxa laga helay shuruucdaada ama muxuu ahaa dukaamada soo mareen xataa ku gadgateen adayska ka dhigeen marka waxa waaye identity resources oo laga xaday Ingiriiska hadda waa u jeedin UK-dan booliiska dhamaaya wala jabsada 47000 nin contractor la shaqeynaa contractor-kii laga xaday wixiis guryahooda xataa booliiska qatar ay ku jiraan adreeska guryahooda la helay ninkii maalin dambi galo jeel geeyeen ninkii maalin ay garaaceen حتى توصي هذه الكلام نقول كان دباتين بدنا كله مركا وحدين عدينا انت إن صوبتين الى حدرتنا اد هاي اسيين over to you sister. Thank you. All right. The number of data breaches with no actionable information about the root cause of the compromise grew to 187 in Q1 of 2023. Compared to 155 in Q1 of 2022. Now in San Diego, April 13 of 2023, PRN New Wire, that PRN View Web today, the Identity Theft Resource Center, a nationally recognized non-profit organization established to support victims of identity crime, released its US data breach findings for the first quarter of 2023. Now, according to the first quarter of 2023 data breach analysis, there were 445 publicly reported data compromises in the quarter. Now, a 13% decrease compared to the previous quarter, 512 compromises. ilaa hadeertaa waxaa idiin sheegaa ku leedahay inay xaqiiqda jirto statistically oo proof journal lagu qoray ama dowladaha ay hayaan ayaa jirto
numberka oo data breacheska in yacni la jabsaday meelo badan kambaniyaa laga hadlooyaa qof shaksi ma joogto yacni dowladda nationalka laga hadlooyaa meelahayba ku kaydisabo teesarayaashii baasabooradii waxaasito dhan identityka meesha laga soo helay meelahaasitaa la jabsaday tiri san diego waxbaa ka dhacay abril 13 markii 2023 waa sanadkii aan ku jirno bishii afraad bishii saddexaad bishii afraad waaye markaa waxaa loo aqoonsaday tiri in la dhiso xataa kuwo oo samafal ah because dadkan way waashaan lacagay aruursanayaan markay shaqaysanayeen waa yeel markay noqdaan waxaa lacag ugu jirta 150 inay ku ritaariyaan shaqada uga fariistaan ay rabaan inay guri kuwa gataan qof neers ah qof oo dhulka soo rugay qof warshadaha kasoo shaqaynaya lacagtoodaas markay waayeelkiina weliba la gaadaa meesha wadamadaaniito qofka waayeelka markuu yahay waa loo soo diraa telefoon waxaa leeyahay kaarkaagna sii waxaan ka soconaa dowladda ka soconaa kaar nambarka wixii dhanaa laga qaadanaa tafta lagu sheegaa waxaas hal mar le lacagtiis laga wareegsanaa inta taaba la computer loo keenaa qofkii bangigiisa konton sano wuxuu shaqaynaya hal mar haw laga siisanaa waaliya ku dhawaanayaan ama gurigooda laga siixanaa marka waxaa siitaa socdo thank you sister Roblin Life good to see you over to you sister Benny go ahead Thank you. What are your best defense of what is happening nowadays? A strong cybersecurity system has multiple layers of protections that are spread across computers, devices, networks, and programs. However, a strong cybersecurity system doesn't rely solely on cyber defense technology. It also relies on people like you making smart cyber defense choices. The good news is that you don't need to be a cybersecurity specialist to understand and practice good cyber defense tactic. Over to you, sister. ها waxay ku tiri marka cyber security ga ina adiga computer ka taqaanid ina cyber security expert ahaatid ma aha shuruuc la dajiyaa jira shuruucdaas u dhagan nuglow muxuu ahaa cyber security waa defense adiga wax lagu xeeray oo lagu dajiyay waxaasna ina u dhagan nuglaatid oo baratida laga rabaa oo u feejigan tahay oo aad shuruucdaas tiraacida laga rabaa hadaa qof daayacan tahayna dhibaata galaysa marka hadda waxa waa knowledge fara badan ka qaadanaysiin tips way this is the first one second part 2 waxay noo keenaysaa oo anaga ka codsanay for our own community we requested from the Benny inaan siiso mobile devices ka dadka heeso say safe u noqon karaan so this is part 1 thank you very much over to you sister Thank you. Now we go to strong password and password manager. Before I start talking about strong password, you guys know that when we joined OnPassive, we were utilizing GoFounder. We moved from GoFounder to OFounder. Now, by us going to OFounder, it requires something, password. And a lot of our brand ambassadors or affiliates, they were not pleased with it because what they like is easy stuff, easy stuff. It has changed. You see, the more you want easy stuff, the more hackers are there to steal your information. Now, we transition to the ecosystem. Hey, by transitioning to the ecosystem is another strong password that we need. An alphanumeric special character is needed, seriously. And you need to have at least, let me just say, 10 to 15 characters. Now, using a strong password is a must to keep yourself protected. And you should take this a step further by using a unique password for each separate account you have. This protects you in several ways. Using strong password increases your protection against brute force attacks. To name one of many, these attacks have happened when a cyber criminal or a threat actor uses software
that generates random and known passwords acquired from the data breaches to try to guess what your password is. Proceed, Queen Yasmin. marka waxay ku tiri muxuu ahay talada ugu horeysa tibisa maanta la siina waxaan dhanaa confuse ku noqotid ma aha just keep writing down. This is very important. Even aniga ma ahata ma aqaan. I'm the most vulnerable person hatta wallahi, because this is waxaan ka aqaana mal aniga Yasmin ahaan. waxa waaye waxay ku tiri use strong passwords. waxa jira password manager. marka oo founder ku jirnay dad badan ayaa waxay rabeen easy inay ka dhigtaan, because bini aadamka naftirkooda waxbay iloobayaan, ma rabaan wax adag, laakiin inay passwordkaaga adkaado oo unique ahaado adiga dan kuugu jirtaa, waxaaga safe waay. hadda ecosystem aa usoo guurnay, qof walbana hanti bay noqonaysaa accountkiisa. every and each one account hadda akaano kala duwan leedahay, sidaa u adkaysan leed adaa lagaa rabaa. talada ugu horeysa waxaa waaye xataa even every website aa geshid when you are creating mataqaanaa password waa lagu soo propose gareynaa. kambaniyada xataa say u protect gareeyaan their customers way kuu soo propose gareen. marka maanta tibon waxaa waaye passwordkaa ka dhig 10 ilaa 15 xarfadood characters, 10 to 15 characters. also waa inaa calaamado ku dartaa. teeda kale waxaan kaloo aniga ku daraa iyada ma sheegin dadka tuugada xataa annagaba Soomaali waa qabi karnaa dad tuuga ah. first of all wuxuu ku fiirinaa magaalada degan tahay, magacaaga, magac aabaha, magac hooyada. ilan tuugu in badan ku baranayaa website-yadaada waxa post gariso baranaa, caruurtaada inuu ku fiirinaa. hadduu tuug kula yaal yahana oo deris kula ahna waxa waaye wuxuu ku fiirinaya caruurtaada sanadkooda, waxaasitu ku fiirinaya. marka waxaas dhan inaad ka wareegsatid waa something oo unique aa samaystid. 10 ilaa 15 xarfood waa inay ahaadaan. calaamadaha waa inay ku jiraan calaamatu layaab, calaamatu question mark, muxuu ahata dollarka, tambaanka, waxaasito dhan aad ku dirtid waa. waxaagana meel inaad ku qoratid waa. so it should be 10 to 15 characters. waxa waa inaad ku dartaa something unique, number iyo calaamado inaad ku dirtid waay. intaasay tip ku leedahay. tip 1. thank you. over to you. Thank you. How to create a strong password, and remember it. Think of brute force attack like this. If you forgot your combination for a padlock on your locker, you can try even number combination from 000 to 9999 to find the correct combination. Brute force attacks work in the same way. Using strong passwords, that is a combination of lower and upper cases, then you have numbers and special characters, effectively lowers the odds of the brute force attack being successful. Not to mention that strong passwords prevent someone from simply guessing what your password is. So I'm going to give you an example. As for me, I'm just going to say, if you want to start, I said doctor. So I said D, capital D, R, Benny, capital B, E, N, N, Y. Then another one I will put successful. Then I put numbers like 1, 2, 3, 4. And a special character. So the special character can be, like the percentage. It can be $sign. It can be, something they call arba or a plus sign. Those are special characters. You don't only have to put the special character at the back, like behind, let's say behind successful. You want to put the special character in the middle, that you notice that those cyber criminals will not steal the information. Sister Yasmin, proceed. waxay ku tiri marka hadda muxuu ciwaanka waxa waaye sidee u samaysan karaa password adag. password adag tip 2 or 3 hadaad u qaado waxa waaye inaad samaystid magacaaga. tuugada waxay ku tiri waxay u shaqeeyaan for example adigoo boorsasa ama suitcase leh oo number lagu xiran jiray. numberkaasi 00 ama 99 waa ahaan jiray. haddii kalena waa isla dhaafinaysaa. tuuga maanta dhan ku mashquula ilaa 12 number meesha ugu taalo. intaasay tu garaaca maanta dhan. marka waxay ku tiri waxaa suubsan kartaa
magacaaga hadda Dr. Benny oo kale markeeda Dr. Benny haddaan number gadaal ka raaciyo 1900 kadibna calaamada raaciyo xataa taas waa la gaskarayn karaa marka badanaa waxaa ku samaysan kartaa Yasmin oo kale hadda haddaan qoraayo passwordkayga y aan qoraa meeshay ka tahay number 4 aan gelin karaa Yasmin oo kale meeshay ka tahay y number 4 aan gelin karaa s xataa 5 aan ka dhigi karaa calaamadaha marka waxay ku tiri special characteriska oo $10 midda kale waxaasna xataa waxay ku tiri dhexda ka gelin kartaa gadaal ka raacin kala badbedel waxaagana meel ku qoro waxaan la gasgareyn karin oo tuugada aysan marnaba maskaxdooda ku soo dhici karin ka dhigo over to you Thank you. Keep in mind, though, that the threat actor isn't always on the other side of your screen. They are sitting next to you in the office. This is where the password manager comes in. With the password manager, you only need to remember one password. Once you enter the master password, the password manager will fetch and input the password in the form you are filling out. Assuming you have already stored the information in the password manager. Therefore, you can use extremely strong and lengthy passwords without worrying about remembering them and without writing your password on a post-it note. Sister Yasmin. waxaan maxaaha technically waaye laakiin adi badanaa waxay ka wadaa markaa ha ka welwelin ku tiri numberka dheer iyo calaamadaha isdaba gelinaysid waxa isdaba gelinaysid tuuga xadaayana badanaa xafiiskuba dhinac ka fadhiya ayay ku tiri tuuga dadka jabsanaya tuug fog ma aha marka waxaa jirtay ku tiri password manager wax la dhahay haddii taas la helo kulligood waa la helaa marka sidaada maxad ka welwelin waxaa ka dhigataa password dheer oo isku qasqasan calaamada waxan hadda aamin oo kale haddii la rabo in laga dhigo eeda xataa number 4 ka dhigi kartaa aamino eeda number 4 way u egtahay ka dhigaysaa ayda aamin oo kale xataa waxaa ka dhigi kartaa number 1 oo kale wax saas oo kale ah calaamadahana ka ilooba calaamada oo 100% calaamada la yaab tan dollarka tan poundka muxuu ahaa percentage-ka mid oo saas oo labada dhinac leh calaamadaha oo la yiraahdo maxaa la dhihi jiray Soomaaliga waaba iloobay break ma la dhihi jiray ii sheeg tan oo qaab qoys geesaha saas soo gasho marka anyway saas ka dhigay idinku tiri over to you sister. Thank you. Next, remember we talk about two factors authentication, right? The first layer of protection between your account and someone else accessing it is your password. Now, the second layer is two-factor authentication. You should be using it to add an extra blanket of security to your account. Two-factor authentication is, at its most basic, an identity verification software. If you or the threat actor enter the correct password to your account, two-factor authentication will kick in and require you to verify your identity, most often by entering a series of random numbers or letters sent to you via your SIM or, like your cell phone, text, or by an app. You can and should use two-factor authentication for all your accounts in Amazon, eBay, Nintendo, Twitter, Reddit, Instagram, and any other account you may have. Queen Yasmin. waxay ku tiri waxaa jira use two-factor authentication aniga xataa maalin dhaweydaan bartay ma garanaynin I didn't know this before even WhatsApp-kaaga iyo meel kastoo account ku leedahay use ku tiri isticmaal laba waji oo aad ku badbaadinayso meel kasta waxaa ku xiranaysaa emailkaaga hadduu qof soo galo tuug ah in text message lagu soo diro oo lagu dhaho telefoon aan telefoonkaaga ahayn laga galaye ma lagu soo xir marka meelo waxaa jira settingka laga tagaa jirto
dhalinyarada yaqaan ama cidda familkaaga qofkii aad raadso waxaa raadsataad muxuu ahaa two factor authentication wax la dhaho mid kasta midaa ku xiray mid kasta midaa ku daba xiray mid haddii lagaa jabsado isla marka oo meel kale laga galo wuxuu kuu soo diray ama email ama text message kuu soo diray wuxuu ku leeyahay waxaag waa la galay emailkaagi baa la furtay ee adiga miya markaa saas emailada way leeyihiin whatsappka wuu leeyahay every application wuu qabaa teenana waa loo sameynaa ecosystemkeena kolley waad isku wada xiran haddeertaan emailada iskugu wada xiran yihiin markaa saas idin leedahay go on system. Thank you. Double check the link before you click. So this topic is going to be very important. Phishing. Phishing is one of the most common forms of cyber attack. Phishing is a form of cyber attack that is delivered mainly by email, but also by SIMs. The threat actor tries to entice you to click a bogus link that would take you to the website that is masquerading as an official entity, or even download a virus on your device. Before you click any link, please double check that is the true source you want to visit. The difference can be as minor as, you can see the spelling here, Amazon.com. I put it in red so that you know that this is wrong. And then you have Amazon. The spelling is different, which is Amazon.com. I want to talk to you again about this phishing. Somebody, Sister Yasmin, can send an email to a friend. Or somebody, because you guys already know Sister Yasmin, the friend can lie and say, oh, click here. Something is happening in that family. Please let us donate money. Before you click, could you please call Sister Yasmin? Call her first before you click. I beg you. Sister Yasmin, proceed. waxay ku tiri badanaa aaminan hadda kor lesana idinka siisa arrintaaniito linkiyada ha furina muxuu ahaa dadka tuugada ah oo atoorayaasha ka ah oo filimadaaniito kale tuuganimada waxaanay ku shaqaystaan waa dad dhamay kombiyuutarada birahaydisana sidaas way calaashadeen markaa siraha ugu badan oo dadka shabaqa loogu soo geliyo oo yacni lagu ugaarsado waxaa ka mid ah in text message lagu soo diro ama email lagu soo diro emailkaasito kale waxaa ka mid ah hadda waa kaanaa meeshan guduudan waxaa ku qoran Amazon laakiin Amazon ay egtaa fiiri ra'yi naa isku dhagan ra'di naa markay isku dhagta ma ay u egtaa Amazon lagaaga soo dhig because western countrieska daily accessories keena shaambada timaha waxaas Amazon noo keento oo badanaa guriga dhexdiisa lagu keenaa ilmaha Amazon wax ka dirsadaan digsi yar hadduu kaa jab wax kastaas because Amazon guryaha waxay ka tahay wax aad u ballaaran oo laga isticmaalo marka waa lagu soo qarinaa ama Yasmin oo kale aad taqaanid ayaa email in lagaaga soo dhigay waxa lagu dhax dhibaata ku dhacday Yasmin halkaas taaganta ama text message lagu soo diraa waa la haystaa ama boorsadeeda ka lunto kale anoo shaqada aad oo kale waxay ku leedahay fadlan maanta transport iga bixi la gurigeyga aan ku gaaro waxa soo kale lagu soo qoraa kora ka akhrinay fadlan ha isku gelin link iyadaas iyo dhan faraaga isku saarnay tam email kugu imaado ama text message kugu imaado any link hadda taabatid tuugada website koodu ku geena computer ama computerkaaga waxa la gashanaa spyware wax la dhahay xataa adoo qaawana kamerada laga fiirsan karaa waa lagu rakibinaa linkigaasi meesha ku dhex gala ama taleefankaaga adoo qubaysanaya lagu fiirsanaa adoo qolka ku jira lagu fiirsanaa ama waxa dhan la helaa ku sameys meesha oo ku jiro marka any links oo aadan garanayn ama haddaad email sugan ama text message sugan ha isku taabanin intaas aad ka baryaay ku tiri thank you over to you. Thank you. We have the use a VPN. What is VPN? It's a virtual private network when you are on public Wi-Fi. Public Wi-Fi is a great thing in a pinch, but it is not a good idea to connect to a public Wi-Fi
network unless you absolutely must. If you do connect to a public Wi-Fi network, make sure you connect to a VPN. A virtual private network is a mechanism for creating a secure connection between a computing device and a computer network, or between the two networks using an insecure communication medium such as the public internet. Otherwise, your traffic may be exposed to anyone on that network. Sister Yasmin. waxay ku tiri badanaa this is common to Africa. waxay ku tiri dad badan oo aan afford gareyn karin ama wifi guryahooda ku jirna laga yaabo oo haddeerta xataa on passive ku jiraan muxuu ahaa afaaraha dhan waa la helayaa badanaa waxa waa secure ma aha ku tiri dukaamada waaweyn ama xafiis ku dhow oo kale internetkiisa inaad ku xiratid waxa waaye waxa la dhahaa public wifi inaad dad kale dukaan ama cafeteria iyo anaga xataa waa qabnaa cafeteria Starbucks oo kale haddaad tagtid McDonald's oo kale haddaad tagtid waxa waa public waa ku xiran kartaa laakiin kuwaas oo dhan safe ma waa lagu soo dhexgeli karaa ku tiri haddii uuna kugu xirneen wax VPN la yiraahdo oo virtual private network ah marka badanaa public networkska ha ku xiran dhaqdhaqaaqa accountadaada ayaga waa lagaala wareegi karaa iyadoo lacag kugu jirta lagaa jabsan karaa haddaa yacmin fadlan iska ilaali waxaaga isku ururso 2,000 ku shuba taleefankaaga is ilaali intaas ku tiri over to you sister. Thank you. Worse yet, if you send any sensitive data across the network without encryption, like HTTPS, which stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. It is a protocol used to secure communication over a computer network, especially the internet. The data could be interrupted by the network operator or other people on the network. It's never a good idea to send sensitive data over unencrypted. Now, when I talk about the unencrypted, it means that it's not secure. So you can see this HTTP, there is no S here, which means that it is unencrypted. But it's especially dangerous to do so on a public Wi-Fi network. The best solution is to do those sensitive tasks from your own private network. If you are in public and have to do something urgent, use your cellular data to play it safe. If that's not an option, it's a good idea to connect to a VPN, even though public Wi-Fi is safer than it used to be. Sister Yasmin. waxay ku tiri hadda for example oo kale dad badan oo xataa waxa ku jira anaga because waxaan gabadhan u keenay dadkeena dantooda aani aamino u keenay waxay ku tiri markaa rabtid waxyaabo information important ah aa isticmaalaysid encrypted ah wax oo yani ku oodan oo xiran marka haddii hawla cararin public internet wifi-ga public ah adiga waa kaa goy karaa ama gurigaaga xataa wifi ku haysan haddaa rabtid laakiin way kugu qabsan kartaa inaad dibadda u carartid oo adiga wax kala dirdiraysa hadda for example banaanka u baxday kambani kugu dhegan ama cid dariskiina kaga xirato wuxuuda siiba waxaa la sheegaa meelaha publicada ah dad kugula jiraa arki karaa lagu dhahay detailkaaga arki karo haddaa markaas ku gasho securitygaaga ama accountkaaga aa log in garaysid ama adoo lacag diraayo aa kaarkaaga gashatid waxaaseeto dhan waxyaabaha riskiga keeno oo dadka dhabarka ka jabiyo oo cadowga cybersecurity gacanta ugu galaan ayay ku jirtaa marka fadlan markaa sensitive information aa isticmaalaysid oo aad log in garaynaysid account ama bank card aad lacag ku bixinaysid waxay ku tiri cellularkaaga isticmaal daatada taleefankaaga isticmaal public ha isticmaalin wifi haddii kugu kaliftan iska sug intaa lacag ka helaysa waxaaga haddaa balaqdid oo public aad dhigtid waxa waa accessible waa loo geli karaa over to you sister for example waxay kaloo ku dartay HTTP annaga waa aragteen website-keen wuxuu ka bilaabaa linkyadan waxay ka bilaabdaa HTTPS hadduu S la soconin waxay ku tiri wax encrypted ama oo daboolan ma aha website kastoo HTTP ama wax sax ma aha oo aan u fahmay aniga
inkastoo aniga xataa waxaa igu cusub yihiin. Over to you, sister. Thank you. Keep apps and devices up to date. App and device updates aren't just for bringing you cool new features. They are also often provide important security patches, no matter the device, phone, laptop, apps, or even your NAS. NAS is network attached storage. It's a file dedicated storage device that makes data continuously available for employees to collaborate effectively over a network. Make sure you always keep them up to date. You don't get hit with malware. The term malware refers to any software that is intended to threaten or compromise information or systems. Hackers use malware to compromise networks or devices with the intent of stealing information or making a system inoperable. Malware is most often used to illicitly obtain information or disrupt business operation or zero-day exploit. These security patches are very important, so don't be caught without them. Sister Yasmin. waxay ku tiri mar kasta waxaa aragtiin computerkaaga update garee, telefoonkaaga softwarekiisa update garee, muxuu ahaa facebookkaaga update garee, whatsappkaaga update garee, features cusubaa lagu soo daray, waxa kasta update garee, devicekaaga ama apps-ka isticmaalaysa mar kastaba update garee ayay soo saaraan dadka. Marka waxay ku tiri kuwaas wixii qurux badan iyo ay sii qurxiyeen kaliya kuma keenayaan update-yada, waxay kuu keenaa xataa security ku ilaalinayo. Because company kasta customerskiisa asagaa mas'uulka ah, asagaa lacag gaara ku bixiyo oo cybersecurity ahaanta ilaaliya dadka customerskiisa inay damage soo gaarin. Laakiin tuugada waxay isticmaalaan wax malware la dhaho. Malwarekaasitana hackerska isticmaalay ku tiri meel walba ku jabsan karaan, farahayna ka baxeen oo lama kontrooli karo. Dowladihii waa kuwa galaya. Marka mar walbaba device-yadaada update garee, apps-ka isticmaalaysana update garee. Qurux iyo features cusub kaliya markuu keenayaane nabadgelyadaadana way la socotaa. Over to you, sister. Thank you. Don't jailbreak your iPhone. Some of us have iPhones. Hackers find security holes in the iPhone's iOS operating system and then take advantages of those security holes to take control over the iOS. This is also known as jailbreaking. The hacker then brings this jailbreaking tool to the public for download, which may be tempted to do. kaloo isticmaalaan ku tiri dadka hackerska ah ama iPhone-ka u badan tahay iPhone-ka iyaga ilan dhalinyaro waay dadkan ay computerada badan wax dhacayo lacagaha tuugada sameeynayo odayaal waaweyn iyo dumar iyo waxaas uma badna dad jaamiciyiin ah oo cilmiga barteen ama siraha u barto sida dad u lugoyn lahaayeen leeyahay. Marka badanaa iPhone-nada ay ku jiraan ku tiri iOS wax la dhahayo oo uu ku operate gareeyaa. Marka waxaa laga yaabaa in lagu soo diro oo hackerkaasi ku soo diro wax la yiraahdo jailbreaking. maxaa la yiraahdaa jeel la jabsanayo camal wax la dhahay isticmaalaan. Markaas inta meesha publicada wax ka isticmaalaysid ama wax text ay ku soo dirayaan adiga waxay kugu download garaysanayaan wax tuuganimo ah ee dhexdaada soo gashanayaan. Taleefankaagu ku rakiban yahay. waa shidana iyaga codkaaga la fiirsanaa marka wax diraysa yahay access u heli karaan xataa kameradaada access u heli karaan. marka waxa waaye adigoo taleefankaaga dansan yahay xataa codkaaga la dhageysan karaa ama lagu daawan karaa. marka taleefanka inta halkaas iska dhigto adoo maatan sheekeen ama adoo qawan oo qubaysan xataa waa la gashan karaa meesha linka lagu soo diraa jaa meesha kugu dhac jaamana arkaysaa. marka waxay ku tiri waxaasan iska ilaaliya. Over to you. Thank you. Why
you shouldn't jailbreak your iPhone. When you jailbreak your iPhone, not only are you potentially making your phone unstable, but you are opening your device up to malicious attacks from threat actors who are also taking advantage of this exploit. If you feel you need to jailbreak your iPhone, you should probably just buy an Android. Proceed. آمنة ما فاهمين شيكادان جيل بريق. I do not understand this. آمنة Yeah. جيل بريق ما فهمت هذا وحا يقفي عنه. Why you should not jailbreak your iPhone? آه. When you jailbreak your phone, not only you are potentially making your phone unstable, but You're opening معناها your device to malicious attack. You know the yeah, cyber. yeah, sister, but the jailbreak. What it does mean, jailbreak? We don't Jailbreak. Yes, understand I this know anymore. what is jailbreak. Overall the meaning, but what it does mean when it comes in technology. Jailbreak. Okay. Because we Breaking wanted an we wanted iPhone, to you said. translate in Jailbreak Somali. is okay. What does it mean like in an elementary level? Tell us, because we don't even understand. Okay. No problem. Jailbreaking your iPhone. Can you tell me in another phrase, please? Yes, please. Just I will get back to you a minute with that. Okay. Anyway, jailbreaking kaasayto waxaa laga wadaa muxuu ahaa adiga waxa isku sib Just a minute. Okay. Let's go to don't store sensitive information on your phone or Android. Unless Oh, you I understand it. understand. waxay ku tiri yani waxyaabaha hadda ma aragtay gabdho badan oo Soomaaliyeed ah waxaan laga soo qabtay iyadoo qaawin ay qofkii oo is ogeyn laga soo duubay ama wuxuu isaga sameeyaa telefoonkiisa ugu jiray yani jailbreaking waxaas la dhahaa adiga le waxay ku tiri jailkaaga ha iska soo jibsanin adiga ha isqarxinin waay ha Soomaaliga hadda ay yaqaanaan dhalinyarada adigu ha isqarxinin macnaha adigu ha fududaynin laakiin waxaa adood bilbisanaya adoo si wax kaa yihiin adoo maryo fiican aan xirayn meelaha ha ku kaydsanin telefoonka markaas adiga waxaa iska dhigaya qof aad u nugul saasaa anigu u fahmay Yasmin. Yes, that's what I understood. That's right. Because it happens in my community. A lot of girls are being exposed by their videos and they are under threat. They are manipulated. It happens in my community, especially for female. And also, thank you, Bollywood Bush Bean Media. You are giving us a lot of hints. When the turbine finishes, I will also read to our people. These are also very great tips. Thank you. Okay. So when it comes to jailbreaks, right? Jailbreaking is the use of privilege escalation to exploit or remove software restriction. You know, sometimes there are certain restrictions that we have on software, right? So some of us stupidly remove the restriction and that was imposed to the manufacturer. We shouldn't do that. You understand? Oh, okay, I understand. Sometimes waxaa lagu dhahaa teleefankaaga xataa waxaa la imaado security kuugu jiro marka adiga naftirkaaga xataa waxaa laga yaabaa inaad iska tirtirtidaa laga yaabaa soft computerka telephone haddaa haystaa computers customerska company kastabo takes care of their customer marka waxyaabay adiga kuu sameeyeen oo lagugu ilaalinayo ha iska tirtirinaa lagu dhaha over to you sister. Thank you. All right. So as I stated before, cyber attacks don't always happen on the other side of the screen. If you lose your phone, right, and someone finds it, or if someone's gained physical access to your phone, and your personal information is stored on your phone, on that particular phone, it means it is vulnerable. That is why I will keep telling people, do not even store your information, like your social security number, your date of birth. Do not store it on your phone. Continuously use a passcode lock to prevent threat actors from accessing your phone. But it's a good idea to never store any information you don't want to expose to the public on your phone. This include what? Your password, personal information, and sensitive photos. Proceed.
ها waxay ku tiri taleefanka waa kaa jabi karaa yani tuugadan lagu leecaawo oo iska ilaali oo cyber attacks ka sameynayaan dad kaa fog ma aha taleefankaagaa jabi kar meel lagu samaysanaya geen kartaa qof bini aadan oo ehelkaaga ah ama saaxiib aad tihiin oo kale muxuu dhihi kartaa badanaana waa aragteen soomaalida waxaasaa ka dhaco because qoys isqaba xataa wuxuuda lasoo xada see lagu xaday qof saaxiibkoodaa soo yani ka soo xaday ama gabar dhan secretkeeda laga soo xaday marka waxay ku tiri muxuu ahaa cyber attack dadku ku sameynaayo ama hackerska dad kaa fog ma aha qof taleefkaaga ha u dhiibin hadduu kaa jabana meel cidlaha geysanin at the same time haddaa waxaasba kugu dhacayaan taleefankaaga baasweedyadaada meel ha uga qoran aniga xataa waa ku jiraa baxarkaasiito taleefanka gale meel wax kasta uga qortaa markaa taleefankaaga wax meel ha uga qoran ee ku tir sekreetooyinkaaga buuga gooni ah ama meel ku xir log ah waa haddeertaanayta umbasif emailkeeda oo mailkeena waxay qabtaa meel oo ku xiran karta sirta that's one of the solution that Umbasif is bringing, you know, our own mail, Sister Benny. Yes. That you can also lock your important files in a private way. marka waxa lagu yiri meel gaar ah ku xiro ama haba gelin basawira qaawinta sawira nin inaag shuminayaan waxaanad wajigaaga fool xun oo adiga isku sawirta bini aadanana waxaas dhan ka car muxuu baasweedyada dhan telefoonka dhex gashay book حتى iskaga qoro traditional way book qoro gurigaaga dhigo over to you. Thank you. So next we have privacy. Use privacy focused apps. Using privacy focused apps may not only help you prevent you from being a victim of cybercrime, but it also allows you to protect your personal information from being captured, such as your contact, browsing history, ad interaction, and more. Go ahead. Okay, I know this use privacy focus app. Tell me in a different way, because how can we get access to this use privacy focus app applications? How can you get access to it? Yes. For example, I have my mobile phone and I want to follow these tips that you are giving us. How can I can I use privacy focused application or something like that? Or later on we can talk about. No problem. Yeah, we can talk about it, please. waxay ku tiri private security wax la dhaha jiro oo nabadgelyadaada ku ilaalinayo adiga ku qaasa application la dhaha jiro marka waxaan ku dhaha see u heli karnaa kuwan mar kale noo sharxaysaa ama anaga soo jilcinayna arrintan anaga naftigeena waa nagu cusub tahay ani xataa I learned a lot because I can be a victim very easily or even in my I have no any idea about this cybersecurity thing marka kulligiin idinkana waa ku jirtiin ka qorta tips ka qorta hadhowna waa si cilmigaas waa sii baranayna anagana waa sii raadinayna. Thank you. Over to you, sister. Thank you. So there are large numbers of privacy center software for you to replace the mainstream programs that you used to. Here are some suggested apps. You have Firefox, right? You know about Firefox, Sister Yasmin, right? You have Firefox or Brave, and then email service provider. Some of us, we use Proton Mail. Then another one, you have the search engine. You know how we talk about search engine optimization. Yes. But one of the search engine is DuckDuckGo or StartPage. Messaging apps, Signal. So that is some of the privacy focused apps for us to use. Not only us, but different companies can utilize this. You mean like the antivirus Yes. Applications? Okay, they know this. They know so much. So waxay ku tiri haddii aad rabtid taleefankaaga iyo mobilekaaga walaalayaalow lacag gaara lagu baxsadaaye waxyaabaha antiviruska oo tuugada kuu soo gelaysa kaa difaaca applicationada saxda ah isticmaala because America kambaniyada waaweyn Firefox iyo Brave iyo waxbay isticmaalaan laakiin annagana aamina idin soo sheegi doonto mustaqbalka ayadaa iga aqoon badan arrimahanito oo security markaa bahalaha lagu xiran karo oo lacag yar bishii laga baxsadaa jiro waa oodan kartaa taleefankaaga iyo privacygaaga waxa dhan waa oodan kartaa shirkadaha jira bixiyo oo laga baxsada lacag. Over to you. Thank you. Secure your local network. Local network. So your local network connects to the device, right, in your home. Whenever you are sitting, as I'm sitting right here at my home, that is a local network.
sometimes it can be compromised. There is a potential treasure trove of information available to someone with malicious intentions. When someone has access to your local network, it's often much easier to access other devices like the security camera. Like when you go, sometimes you will go to a job site, there's always a security camera, right? And you go to buy food, there's always a security camera watching you, or computers on the network. It is a risk best avoided. Sister. Do you mean I understand the local network that if someone gets access, that's why we have our own, organized securities. But Yes, please. do you mean that people should afford that cameras? Is that what you mean? That's what it is. Yes. Okay, waxay ku tiri haddaa qurbo ku nooshahay soomaaliyana ma aqaan inay kaamarado ku jiraan. Waxay ku tiri gurigaaga hadduu wifi kugu jiro mar kasta annaga Europe-tanit waa naloo sheegaa, western countries waa naloo sheegaa. Waxaa nimanka kuu keenaya company kuu keena xataa adaa uga xiranayo. Ilmaheena dhalinyarada annaga u dirnaa iyagaa noo sameeya password gaar ay noo sameeya. Haddaa gurigayga hadda timaadid passwordkayga ilaa aan kugu xiro networkayga ma geli kartid, wifi-gayga kuma xiran kartid. taas wifi-yada ku xirta gurigiina. Haddii lambarkaas lagaa helana gurigaaga dhan waa loo heli karaa access iyo alaabta taalo computer waxa telefoon kasto oo ku xiran wifi-ga gurigaaga local wifi-gaaga wifi-gaaga waa la access garan karaa ku tiri. Midda kale waxaa jira kaameradooyin oo supermarketyada meel walba ku xiran kuwaas xataa oo dadka saabka ku ilaashanayo kuwaasitana ka fogaada. Macnaheeda ma fahmin ana iyadaa noo sheegayso. Over to you. Thank you. So there are a few things you can do to improve your security of your network. The first is to change the default login. Remember when you go to buy your computer, right? Sometimes they will give you a default password, right? The default password can be 123 delay. That can be a default password. So, but when you bring it home, make sure you change the password, please. So the first change the default login password for your router to something robust and secure. Many routers, particularly older ones, have standard administrative passwords that you can easily look up on the internet. The second thing you should do is to update your router firmware. Router updates frequently, which contain important security patches that fix existing vulnerabilities. So when I talk about vulnerabilities, it's like weakness. That is why it's good for you to update. Whenever an update comes to your phone, to your computer, please click on update. waxay ku tiri computer haddaa soo gelinaysa haddaa telefoon soo gelinaysa haddii wifi lagu soo xir router lagu siiyaa router guryaha la dhigaa waxaaseeto dhan kambaniyada waxaa lagugu soo siiyaa temporary passwordya lagugu soo siinaa ama number aa ku gelaysid mar allaala markaa guri keenta waa inaa mid kuu gaara adiga subsataa. At the same time waxay ku tiri best idea oo aan ku siin kara maanta waxaa waaye computerkaagana update garee, telefoonkan update garee, routerka gurigaaga kuu yaalo oo wifi-ga reerka u xiran guriga ugu xirana mar kastaba meel laga update gareeyo qaba update. Abdeedyadaas waxay kuu keenaa hadduu daayacmo ama tuugo ay barato ama internetyada ay ka raadsadaan ruuteradii hore oo kale. Internetyada xataa meelo laga heli kari jira oo tuugada ay ka heli karaan. Marka mar kastaba update haddaa dhahdid waxaa waa security cusub imaanaya wuu kuu xirmaa daaqadaha iyo albaabada way kuu xirmaayaan. Either telephone, either muxuu ahaa desktop or laptop or either your router. Everything update ku sameeyo ku tir la daba soco. Thank you. So, Sister Yasmin, so the reason why we do updates, because they notice that those hackers are out there, right? They're doing everything to steal your information. So when an update comes from your phone, to your phone, they always say you can install it. Sometimes they say like at midnight or something like that. Please, when it comes, I noticed that a lot of people, or should I say brand ambassadors or affiliates, they do have their computers, but they never update their information. They never update it. You have to update and patch all the patches. It's very important to do that. Since your router is exposed to the threat from the internet and people that are close enough to see your Wi-Fi network, it is essential that you keep it up to date.
Sister, proceed. waxay ku tiri mar kastaba routeradiinana update gareeya dad badan waxaa aqaanaa brand ambassadors ama muxuu ahaa I mean family members ama affiliates let's say waxaa jira computerada ka cajisay ana xataa waa ku jiraa telefoonkayga computerkayga always it ask me to update I say later on not now not now even me waa ku jiraa marka markuu ku tusiy please habeenkii saqda dhexe badanaa ee kambaniyada dhahaan telefoonkan ku update gareeyaa mise laptopkan ku update gareeyaa marka walaalayaal markuu update kimaada update gareysta wixiina either way security-ga xataa oo routerkaaga siiba xirabo marka qofka ma soo geli karo computerradeeda computerkaagana hadduu update ahayn routerkaagana aada update dihin si fududaa lagu soo geli karaa each software ama each company kasta markuu ku dhaho waxaaga update garaysana update garey because security-gaagu kor usii qaadaa thank you over to you Okay, thank you. In conclusion, there are just a few tips out of many to keep you protected. The only person who can keep you protected is you. Be mindful of everything you do online. Be wary of too much good to be true deals. Double check your links and even be mindful of your surroundings. Stay safe. waxay ku tiri hadda waxaan kusoo koobayaa maanta tibiska idiin haayay inaa idinka is ilaalisaan qofka keliya wax ilaashan kara waa adiga muxuu ahaa wax kasta oo dhiilisa lagu keenayaa oo qatar ah intaa lacag keenay inta kan taabo baabuura ay bixinaa kambanigan ammaanadood wax la wareejinayaa arkay oo la dhahay waxaasaa baabuura bixina I don't know kambaniyaas inay sax yihiin laakiin adiga damba kugumaba jirtan inaa linki kasta taabatid oo lagu dhaho intaa wax laga helaa wax si fudud ma lagu helo adiga leh ha isku daayicin meelahaas oo kale tuugada soo hoos gashaa Thank you so much. So I just want to let you guys know where I got my references from. You know, when you go online and do your research, or when your instructors give you an assignment, you go and do the research. So you just have to let them know where you got your information from. These are my references here, and I will stop sharing at the moment. Thank you all for listening. waxay ku tiri wax kasta ama reference ama research-yada soo qaadatay waxaasaytoo dhan waxa waaye qofka bini'aadanka copyright waxbaa jira iyo trademarks marka usual qofka haddaa wixiisa soo qaadatid ama website wax ka soo qaadatid sharciga ilaalinaysaa waa inaad tidhaahdaa waxaan ka soo xigtay aamina casharkeedii ay daraad bixisay waxaan ka soo xigtay aamina youtube-keedii waxaan ka soo xigtay yasmin iyo ama damaajigdu markay sheegayeen waxaan ka soo xigtay website-ka ombasif mar kasta you have to reference-iga waa inaad sheegtaa si public kale ah sharciga waay baashi salaan nuur waa ku salaamayaa iyo faaduma raabi soo dhawaada Amina, we are tired I think thank you. Sorry, it was long, but just to read, despite the fact that it's long, it's because it's just the tips. There are a lot of information that we have to know to protect our information, to protect our data. Most importantly, all the information that you have on your phone, your password, please be careful. Thank you so much for listening. And time is coming again. I'll be back. Amina waxaa gudbinaa laakiin waxay ku tiri wixiina taleefanadiina horta wax oo sir ah baa galinina waxay gabdhaha Soomaaliyeedna cashar badan ay ka barteen waa ku jabeen gabdhaha Soomaaliyeed adigoo waxba ka siinaa wiil u dhiibanaysaa walaalo oo ii fur Facebook barada the Somali girls became victim as young even last week one of young ones have become committed suicide because there was a explosion of her being with her boyfriend and she committed suicide gabadhii disho Soomaaliyeed waa la socotaan sirahaasaytoo dhan ama qofka asoo qaawina laga soo bixinaa waxba computerkaaga gashan kaamiradan iska ilaali safetyna ku xira ku tiri waa soo noqonayaa loo dheeraa casharkan laakiin gabdhahan inta iga socodsada communitygooda socodsan waan idin soo noqonaa mar laba casharo kalaan kiina it was so amazing it was wake up call I learned a lot thank you very much over to you Amina Okay, thank you everybody who's watching us, waad mahadsantihiin dhammaantiin sidaad noo daawanayseen. So now, before we close the program, I wanted to ask my sister, Dr. Benny,
As now, Ombasif is comes out and start commercial, to come out to the market, and we are enjoying, yeah, our business since 1st of September. What is your reaction, Dr. Benny? Oh my God. You know what? Are you asking me this question? Are you kidding me? Let me tell you, Hmm? I could not sleep. I Me screamed. too. I screamed. You guys don't know. First, before I start saying anything, I want to take this moment again to thank our Heavenly Father. The long awaited has arrived. When our CEO came, he started calling people, come. But he didn't want to say anything about O Connect. He didn't. He did not. But later on, he was waiting for everybody to come. When we came, oh, I cried. Did you guys see Kung Fu? She cried. I saw her crying. It was it was an excitement day. You guys know the first product, the first solution that we have been waiting for, called Oh Connect. You guys now know this is the best solution or product. You guys know that OnPassive is an IT company that deals with what? SaaS, software as a service, Yeah. artificial intelligence and machine learning. But when it occurred on Friday, I can see, I saw a lot of people jumping, dancing. And today, I am still dancing. I am excited. Do you know why? On All Connect is unlimited. Yeah. Huh? Yeah. I cannot really express myself at the moment, but because of too much excitement, please, I really want to take this moment to thank our CEO and his dream teams. Most importantly, our tech brothers and sisters, because they are spending sleepless night making sure, because they want you and I, Sister Yasmin, Sister Amina, Yeah. and the 1.4 million plus. We are excited. If that's what you want me to, I am excited, Mr. Ash. I am. Thank you so much. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I thank you. Thank you, Sister Amina. Sister Benny, Hallelujah, why? Hallelujah. it is not only you, even me. I used to sleep 11 o'clock, yeah? 11 o'clock almost. And then Yasmin, if she called me even 5 minutes or 10 minutes past 11, I would never pick up the phone. Now, she called me 2 o'clock and I pick up phone. Hello, Yasmin. And she said, huh? What is changed? I told her, I said, I cannot sleep because of the excitement. My business is open so that I cannot sleep. I'm already, writing business plan is what to do, what to do. I was writing since 1 year. I have been, in on Ombasive. I was writing business plan. But the when it comes out, the first when I sign up and pay the money, the 1st of September, yeah, I start rewriting, the plan and everything. Yeah, renewing everything and make sure and double check it. So this is really excitement, and this is really life change. Actually, it's life change business, and not only business. It's a movement. We are part of a global movement. Yeah, eradicating of poverty, uplifting humanity. Yasmin, over to you. What is your reaction? That's just how we roll. Yeah, that's how we roll. This,
That's my action. Anyway, we have a sustainable future. We have sustainable business. We have got our future is flourishing. The waiting has also we are juniors. We cannot complain because we were here. Well, believe me, I swear to God, I always say in my silence, kudos to those of you who have been here 5 years. Because for the year, me and Amina, we were going on a 5 speed in a highway, and we you become even weak. But with this excitement of Ambasif, what makes me surprised is if I have got little problem in my house and I become sleepless, I become weak, I lose my shining, I have to nourish myself. But for 1 year, none sleep working hard, you always shine because the hope that you are hanging on, the excitement. You see, me and Amina face, we are just 10 years younger, thanks to our CEO, Ashmi Farah. And our most probably, I have to also take this opportunity to thank our COO, Mohammed Kamal, our tech team, and Mohammed Nazal, and also the rest of our leaders. I respect Red Frame, uh, Leah Nakamoto, Marta Digama. 360, Martin Yeah. Digama, Chris Johnson. I couldn't do 5 years. I don't know how they did it. For 1 year, for second year, I could collapse. Although I was excited, but it wasn't be easy. I respect you. I say kudos to those ones who have been here before us for 5 years. It for 1 year, I can feel it. Absolutely. And how far you have gone, it's really amazing. Thanks, everyone. So, Sister Benny, Yes. we are going to close the program. So, what would you like to say? The last few words. Okay. Thank you. I want to take this moment again to thank Queen Yasmin and Queen Amina for giving me this opportunity to share my thoughts. I want to thank our visionary, Mr. Ash Mufara, his entire family, that's his beautiful wife, the two children, mommy, everyone. I want to thank our COO, Brother Kamal, Yeah. Brother Yeah, Nazel. Muhammad. Yeah. We want to thank also our Professor Susan and the All Media team. Guess what I want to thank? I want to thank our brand ambassadors. We have what? I will keep saying it. We have 8 billion human on earth, but only 1.4 plus million decided to join on passive. The reason why you guys join on passive? Because you guys are the chosen ones. Our CEO is a visionary. By him sharing the vision to us, he wants you and I to go out there and share our own vision. You guys know that we have underprivileged children suffering, not only in my country, Cameroon, but all over the globe. You have St. Jude Hospital in United States. They need those kids. Cancer research. Some of them don't even have hands. They don't have legs. They need you and I to help them. You have widowers, you have orphanage, you have homelessness. With Unpassive or Connect, it's going to change the world. Thank you. Thank you so much. Yasmin, would you like to say something before I Yes, I close? would like to thank Dr. Benny. Really, you shouldn't thank us. We should thank you because my country, this was the most amazing job that you have done. We have got a lot. As I said, somebody also has committed suicide. All the girls are under threat, or they have been, this is going on in our country because even they don't know how to open Facebook or something like that. They always trust some boys. Always boys are into the internet. So all those girls have been hacked. This is, all their things, a lot of ugly things that happen in my community. So maanta waa maqasheen gabdho Soomaaliyeed waxaa lagu yiri internetkaaga xiro, taleefankaaga wax qalad ha gelinin oo wax ceeb ha gashanin, public wifi ha isticmaalin, routerkaaga wifi haddaa qabto iska xir, always update your devices, haddaa application qabto update garee. Thank you very much. We really appreciate. Also, I would like to take this opportunity to thank all those people who are our viewers.
Sister Debbie, Lina Kamote Abdisalan, Bali, who was giving us a lot of tips. I can see Mohammed Mahmoud. I don't see the rest. M. Kelly, who was here for the first time. Sister A lot of Rosie, you. Sister Rosie from South Africa, Yes. and Bollywood, Bush, and Agrawal from Nepal. Everybody who is here, we are Mohammed really Abdisalan, appreciate. Fatima Rabi, Yeah. waxaa joogta Aamino, Safiya Idris aa joogtay, Raash Mama joogtay, waxaas dadkaas oo dhan walaalayaal Faduma haddaan Muhammad, Faduma Muhammad. Yeah. Mhm. Thank you so much. So tonight's program, the magic do was me, Yasmin, and Dr. Benny. We are just closing our program. And we Please are come back. going to say to you goodbye, everyone. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Goodbye. And I just want to thank each and everyone coming. I love you all at the bottom of my heart. Our CEO stated that we should work together as a family. And I really want all of us to work together. Thank you all. Also, let me remind you, sorry about this to disturb you. If you are here, Sister Debbie, Sister Benny has got a YouTube, and she's the expert and a PhD holder of cybersecurity. She will be putting a lot of tips, short tips in the future. Please subscribe and Subscribe our YouTube, yeah. subscribe on YouTube. Smile, Dr. Benny. Smile with Dr. Benny. With a I want pink to- shirt, yes. I want to thank all our leaders, Brother Marty, Brother Red, Brother Charles Osam, Brother Mike Ellis, Brother Yes. Michael Williams, Dr. Bill Williams, Brother Jeffrey Mollock. Yes. Yes, Yeah. Brother Jeffrey. I want to thank Auntie Lynn, Sister Debbie. I want to thank Dr. Pat Ajongwe and her husband. Yes. I also want to thank Dr. Derek. Thank you for helping us. Engineer Michael, Brother Collins, and everyone. Again, please, I want to thank all our 1.4 plus brand ambassadors because you guys are patient. It is stated that the patient dog eats the fattest bones. And now, remember what happened on the 1st of September. Hey! It's about time, my brothers and sisters. Rejoice, my queens and king. Rejoice. Thank you. We only see the best side of photos of the Turbini when after 1st of September. I haven't seen this kind of photos. Celebrity look like photos. Actually. Thank you. So goodbye, or I will be here, the whole night. I have to close the studio, ladies. Sorry. Goodbye, everyone. We love you. Bye-bye.